Hello everyone, welcome to LowCode FX. This is part 3 of end-to-end development of Canvas app. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होम स्क्रीन चेंज करके कैसे एडवांस यूआई बनाने वाले लाइक दिस एंड इनसाइड द होम स्क्रीन हम एबी डिज़ाइन करने वाले ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट दिखाने के लिए एंड कुछ एसवीजीज भी ऐड करने वाले टू शो दिस एडवांस यूआई यूज़र एक्सपीरियंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो नेविगेशन जो हमारा कंटेनर है उसको मैं इनविजिबल करने वाला हूँ और वेलकम कंटेनर को मैं विड्थ चेंज करूँगा. जो फ्लेक्सिबल विड्थ है उसको मैं कर दूँगा parent width /2. In second half I'm going to add one normal container. So इसकी भी मैं width सेट करता हूँ parent width /2. तो इस कंटेनर को मैं रीनेम करता हूँ advanced navigation. The reason to add a normal container is हम इसमें overlapping controls ऐड करने वाले. Inside this container I'm going to add one vertical container. Width will be parent width divided by 3. Height will be parent height divided by 4. इस वर्टिकल कंटेनर के अंदर मैं एक इमेज ऐड करता हूँ. Also I will need 2 text boxes. This one. इसको हम पैडिंग दे देंगे 10 10 10 10. वर्टिकली हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर. टेक्स्ट को भी हम सेंटर अलाइन करते एंड इसकी विड्थ करते हैं parent dot width. मेरा पहला टेक्स्ट रहेगा 16 बोल्ड एंड दूसरा रहेगा 14 सेमी बोल्ड इटैलिक. इमेज का भी थोड़ा डायमेंशन चेंज करते. विड्थ को कर देते हैं parent width डिवाइडेड बाय 1.5. हाइट को कर देते हैं parent height divided by 1.8. Along with this I'm going to add one image, okay, outside this container basically. So in navigation I'm going to add one image, and for this image I'm going to refer this container. Let me rename this container. So X property of this image is this. Same goes for Y. Okay, width and height, and this image will be behind this container. So this is like my group. We will create this group later. So my first text will be, I'm going to change the text that it's all task, and this I'm going to change to, I'm going to put this view all work. Now let me just add background image, SVG in the background image like this. I'm going to change the font color for these two, that is white, and also icon image over here, SVG again. So this is animated SVG. Let's adjust X and Y property of this container, main container, that is nothing but parent dot width, okay, minus self dot width into 2 minus parent
dot width divided by 5. Y property will be the same. Height, height, height. This time I will. Now let me create a group and copy this, paste it in the container. Now let's change the X property of this container, that is parent width, self width 2. I will remove the multiply by 2 for self width, and this is, I'm going to make it 8. Nice. Let me change the name from all task to my task. This to from this to this. Okay, let me change the icon. This is again animated with the same style. Let's copy this and paste again. So we have got 2 additional things. Now for this group, I'm going to change the Y property. So this container will be, I'll remove this and divide by 4. Perfect. Same goes here as well. For this group, let me change Y property. This divided by 4. So for this is my all projects, and description will be manage projects. This is my team, and description will be this. So this is my all project icon. This is my team icon. Let's change it to top. Yeah, text, I'm making the second text vertically aligned at the top. So for this welcome container, I'm going to hide all the labels. Okay, and let me add one image. Yeah, so I'm going to change the property of image, like width will be again parent dot width, height will be parent dot height. Let me check the padding. Let's remove bottom padding. Yeah, now I'm going to paste the SVG again inside this image. Paste the SVG. Let's add kind of padding to this container. 20 20 20 20 minus 40, and height, I'm going to change it minus 40. So again, this SVG also animated one. You can see the light is running from left to right. I'm going to change the background image SVG. So here is my background. So I'm going to change the background SVG now. Here we go. So it's also an animated one. Like you can see the rectangles running right to left and left to right. So if you see in the canvas size, it's responsive basically. Now you can see that light effect, or within the text all the icons are animated. अभी हम इस buttons पे navigation ऐड करते हैं. Let's add buttons over the groups. So मैं ungroup करके buttons ऐड कर रहा हूँ. So let me add one button. Okay, and this is referring this. So this is my team now.
team background. This is like team underscore btn. Let's make it transparent, remove the text, refer to this navbar, x dot x, y will be dot y, width dot width, height dot height. Same button to all the controls, so let me copy this and paste it 4 times. 1 2 3. Let me rename it. Now I'm going to group this, rename the group team. Now this is my all task, so let me rename this to all projects now. And now I'm going to use this to image. This is my background. Okay, perfect. Let me bring that button here. Okay, so now I'm going to refer that button. Change the references to this x, width, height, this. So now let me group all 3. Rename that group to all projects. Perfect. Rename group to all tasks. For all project, I'm going to navigate from here. So on select of this button, I'm going to navigate to project screen, projects. Let me copy this, my task. Perfect. Let's try it out. All tasks. Nice. Home. All projects. So we are done with home screen. This is how we can add SVGs. Now I'm going to modify the project screens, the look and feel of this. I'm going to replace these cards with SVGs again. Let me remove the containers, just remove the background container. I will make it transparent. All the containers I will make it transparent. Let me remove the containers as well. Now I'm going to add images, image. Let me bring it in between. And also I'm going to increase the template height to 150 maybe. Yeah, let's adjust. Okay, height, parent dot height, change container height as well, parent dot template height. Perfect. Let me change the width as well. Width of the image, parent dot width -50.
and also I'm going to remove the padding of main container to 0 zeros. Make the same change in all two containers. Perfect. So now I'm going to replace image with SVGs. This is going to be this, okay, and I have created same SVG for all the three cards. It's basically dynamic in nature. For this as well, image, this image width. Let's remove gap first. Yeah, so I'm going to change the width a bit to match this, and I'm removing the gap. Perfect. This is again, gap will be 0, minus 50 within the parent width. So मैंने एडिशनल फीचर्स ऐड करे जब ड्यू डेट पास हो जाता है, तो मैंने एक स्टेटस हाईलाइट किया है ओवर ड्यू। रेड कलर का टेक्सचर आ जाता है कार्ड को। हेडर भी चेंज कर लेते हैं। हेडर के मैं टेक्स्ट बॉक्सेस इनविजिबल कर रहा हूँ, और सेम कंटेनर में मैं 3 इमेजेस ऐड करूँगा। उसकी विड्थ फ्लेक्सिबल एंड हाइट पेरेंट। ओके, सेम कॉपी करता हूँ कंटेनर के अंदर 2 बार पेस्ट। ओके, सो लेट मी ऐड SVGs फॉर each image. For this I will have this. For this I'm going to paste this, and here this. तीनों सिलेक्ट करते और प्रॉपर्टी चेंज करते फिल। ओके, फॉर दिस बैक बटन मैं रेडियस ऐड करता हूँ 50 टू मेक इट सर्कल। टाइटल के लिए भी एक SVG ऐड करता हूँ। लेट मी रिमूव दिस वन इमेज। दिस विड्थ विल बी फ्लेक्सिबल, हाइट विल बी पेरेंट। SVG यूज करते हैं SVG। तो बेसिकली यहाँ पे एक ग्लास रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऐड कर और टाइटल को सेंटर में अलाइन किया है। लेट मी रिमूव द बैकग्राउंड कलर एंड ऐड अ इमेज सो दैट हम वो ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट देख पाए in both the screens, like in projects and this retail screen of this main container. So I have added one image. This image I have uploaded that image and I have kept in the background. So if I remove the color of this main container, you can see that. Yes, so you can अभी हम ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट इजीली देख सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे नया बार का भी कलर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं नया बार के बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पे कलर, जब हमारा इज इक्वल टू प्रोजेक्ट्स रहेगा तो मैं चेंज कर रहा हूँ कलर डॉट डॉट ट्रांसपेरेंट। लेट्स चेक. Yeah, it's getting transparent. Nice. The title is changing dynamically as per the selection. अभी मुझे यहाँ पे और एक बटन लगेगा to add tasks. So let me just use this and copy within the same container at the right. Let me change the icon to plus. जो हमारा all task पे add new बटन पे है वही हम यूज करेंगे। Let's use this one.
थोड़ा सा चेंज करते हैं. 80 gal selected blank. Let's remove this. Reset form to, and I will set this up later. तो एक वो वाला सेम पॉपअप हम कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं. लेट्स गो टू ऑल टास्क, ऐड न्यू. सो दिस इज माय पॉपअप. 80 पॉपअप को कॉपी करता हूँ and I will bring it in the project screen. Add task pop-up. Okay. और इस पॉपअप का जो विजिबल वेरिएबल है उसको चेंज करके add task pop-up सेम हम यहाँ पे सेट करेंगे प्लस आइकॉन पे. राइट, प्लस आइकॉन पे ये वाला पॉपअप थ्रू करेंगे. और जो भी मेरा पॉपअप के अंदर फॉर्म है उसको मैं रेफर करता हूँ form 2 _ 2. reset form, new form. on submission, on सक्सेस पे क्या कर रहे हैं हम, न्यू टास्क क्रिएटेड. ओके, न्यू टास्क क्रिएटेड ही रखते हैं. प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन टेक्स्ट को कैंसिल बटन पे जो ये चेंज कर लेते हैं. सो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट नेम दिस शुड बी, डिस्प्ले मोड शुड बी डिसेबल्ड. सो on default of this, default selected this. Nice. So whenever you select, the project name should be respective project name. Let's create one more task here. Define scope, resource. This start date will be tomorrow and it will be 14th. Task is new, submit. New task created, and here you will see define scope, new task created. And if I go back to history, you will see John A has created new task, equal to define scope, John A, new, timestamp. So we are good with home screen. Yeah, perfect. And we are good with project screen as well. That's it for this video. Next video में मिलते. Thank you so much.